Happening now on the Alternative Digital. Happening now on the Alternative Digital. Happening now on the Alternative Digital. My right. Just name. Good morning, everyone. I'm Winfred Moga. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Robert. You're welcome. My name is Sharon Nakanwaji and I'm the program manager here at the coalition. Opportunity to welcome and thank you, members of the media. As my colleague, our advocacy and networking officer informed you, it's our custom or practice to inform the world about the situation of human rights defenders in this country on a quarterly basis. And when we talk of a quarterly basis, we are talking of quarterly press conference is in both national, parliamentary, and local governments today. So we are going to give you how these elections affected human rights defenders, positively or negatively. So our subject matter is on the situation of human rights defenders during the electoral period. I beg to start. The human rights defenders operating landscape in the recently concluded 2021 electoral cycle, the lows and highs. The National Coalition of Human Rights Defenders Uganda and its strategic partners expressed concern with the patterns of attacks on human rights defenders and the worrying erosion of human rights that are basic tenets of a functional democracy as of 2021. While we recognize the relative peace and calm on polling day, there were visible and significant human rights violations and abuses pre-election day, and we will highlight the same. These elections are not an event in itself, they are a process.
So if you are to give a balanced assessment of how elections went, you need to assess from the when the laws and regulations governing these elections were put in place, where the different contestants able to exercise in as far as exercising the right to a free and fair election is concerned. I wish to report that the coalition deployed human rights monitors designed as roving teams in 9 regions: Central 1 and Central 2, the Alba, that is Hoima, Bulisa, Masindi, and parts of Kiriandongo, the Rwenzori region, Southern, Karamoja region, the Northern, Busoga, and Bugisu. The teams were integrated with national partners under the coalition's national referral network. The teams were working with the coalition's focal persons at district level, present in each district in the country, and were capacitated and equipped with tools such as recorders and mobile phones to carry out this work. At the Secretariat, we had an inclusive and structured rapid response task force to provide emergency protection to rights defenders who might be under threat or attack during that period. And to this effect, 58 human rights defenders were supported in the electoral process. The total number of human rights defenders received is 558, and these 58 include 36 men and 22 women, who were supported to access legal, that is legal representation, medical support, transport, and solidarity visas. Aware that an election is not an event but a process, it is worth noting that the coalition observed the pre-polling period and issued several statements on the campaign process that was marred by arbitrary arrests of candidates, intimidation of voters, limitations in terms of campaign time and venues, especially on the side of mainly the opposition candidates, extrajudicial killings, and media censorship. What is the effect of all these to human rights defenders? The effect of these towards human rights defenders was self-censorship. In other words, human rights defenders feared to get closer to those scenes where they were arresting these political actors. And therefore, you restrain yourself, and that's the self-censorship. You are afraid of the dangers, the threats there, and therefore you won't be able to go and do your work, yet that's what you're supposed to do as a human rights defender. Of course, the traces of fear while they engaged in the electoral process, as we will elaborate below. While the January 14 elections took place against the backdrop of the pre-election environment with significant electoral challenges, this press statement mainly focuses on human rights defenders and the polling days, with a major focus on the day's events and the tallying up activities until the 26th of January, when the declaration of results of municipal elections were done. Colleagues, permit me to present to you the preliminary concerns targeting human rights defenders arising out of these elections. 1. The delay and deliberate denial of accreditation. Colleagues, for you to observe or monitor elections, to be able to reach or to access a polling station, you require accreditation. And accreditation is only offered by the electoral management body, that is the Electoral Commission. I want to report to you that there were deliberate denial of accreditation, because most NGOs and civil society organizations applied much earlier, 3 months before. But the Electoral Commission kept on dilly-dallying. Some received accreditation on the eve of the election, when they had almost given up. So as a coalition, we failed to secure accreditation for our monitors. This affected the level of vigilance on the part of monitors of the entire electoral process and kept a distance on the tally centers, as they could not be allowed in without being accredited by the Electoral Commission. You are aware that these polling stations had security operatives. If you did not have a tag issued by the Electoral Commission as someone who is accredited, you could not access them. So where there is denial of access, that means you are not able to monitor what is happening as a human rights defender. Secondly, we had the challenge of freezing of NGO accounts. Freezing of NGO accounts is where the Financial Intelligence Authority issues an instruction to any bank that account of organization XYZ should be frozen and they should not access this money. 4 NGOs had their account frozen prior to polling days, and this significantly paralyzed their ability to meaningfully and in a timely manner to engage in their pre-planned legitimate activities. To date, investigations into the organizations haven't been concluded,
and this affects their lawful fundamental freedom to exercise their rights. One of the organizations is UONET, the Uganda Women's Network. Its role in elections was trying to encourage women participation in elections. We have the NGO Forum, we have the Alliance for Electoral Financial Monitoring, and I think also International Center for Women was affected in this freezing of elections. Then, of course, we had targeted arrests and trumped-up charges. The arrest of legal professionals such as Nicholas Opio, Antonio Dur, Sum Simon came at the height of the polling environment, and to date they continue to await. One is undergoing. I think and the Sum have seen. A cross-section of human rights defenders, inclusive of 25 SEWIT. SEWIT is an organization that deals with ICT and elections, data experts, and 2 executive directors of Women Democracy Network and FEMFORT, Perry Aritua and Isabella Teng, respectively, were arrested and detained on election day for allegedly running a parallel tally center. These were arrested at Hotel Africana on the day of elections on Thursday, the 14th. The SEDU executive director, Madam, detained Wandega station on the 2021, day and later communication and information flow. Freedom of expression, a very vital ingredient of a democratic and just society, was under attack. 3 cases of brutalization of journalists were recorded in Nebi, Mitiana, and Wakiso on election days. Coordination challenges for monitoring. The government decision to switch off mobile money services. Substantial sourcing was mobile money based. Various national and regional groups, in other words, transport and means of had been shut down, and therefore they were unable to move or be able to their work. Intimidation due to the heavily visible military deployment. Some human rights defenders had challenges with the deployment because of when a human rights defender questioned the illegal act of balloting, stuffing ballot boxes at Palonyo in Gulu, they were confronted by the military to ask them why they needed to find out why this was happening. 5 were beaten up and Tungamo alleged voter going on. Access restrictions. Denying human rights defenders to stay at a polling station affected their capacity to observe in detail the tally processes at polling stations. As in places we monitored became a problem. The statistical data from the field is scanty in our general assessment of the general election. Refusal to take photos at polling stations further inhibited evidence collections of any anomalies observed by human rights defenders and monitors. Confiscation of human rights defenders' assets by security personnel at polling stations. In Kasese district, a camera belonging to one of the human rights defenders was confiscated by government security officers, but later returned it to him. The mistrust of human rights defenders by political agents who thought that human rights defenders were from government and perhaps had a sinister motive. Surveillance and security incidents. A car of one of the human rights defenders deployed in Kasese was knocked and damaged by a numberless police patrol vehicle. He reported the case at the police, whose reference is 06-1401/2021. The RDC of Bududa surveilled the National Coalition Monitoring Team and commanded them to leave the district. In Ajumani, human rights defenders claim to have had a rise in threats against them since all the losing to their losses to activism around Zoka Forest. Zoka Forest is one of the big forests within Ajumani, and human rights defenders there have been
raising issues who have lost their seats in parliament attributed to mainly some of these issues that human rights defenders were raising within that region. In Amur, a cross-section to Gulu G in monitoring any emerging concerns in those specific polling stations within Masindi, Hoima, and Kasese. Colleagues, permit me now to present to you what we consider our call in terms of recommendation to specific institutions, state organs. One is to the executive. And when we talk of the executive, we refer to the president and his cabinet. To fully constitute the Uganda Human Rights Commission, to fully execute its core mandate of protecting and promoting human rights. You are aware of the illegal arrests and detentions. No institution in this country has wide powers like the Uganda Human Rights Commission. One of the powers that they have failed to utilize is the power of ordering the release of any illegally detained person in any detention places. This power cannot be exercised right now by that commission simply because they are not fully constituted. Two, facilitate meaningful dialogue with the Minister of the Presidency towards improving the working relationship between the resident district commissioners and human rights defenders in their respective districts. To the legislature or the Parliament of the Republic of Uganda, immediately consider and expeditiously debate the Human Rights Defenders Bill to explicitly recognize the legitimate work of human rights defenders and provide them protection mechanism. We further urge the Human Rights Committee of Parliament to take keen interest in the challenges faced by human rights defenders during the electoral processes. To the Electoral Management Body, the Electoral Commission, we urge them to relax the cumbersome and often laborious accreditation process for civil society organizations, both at national and local levels, to facilitate meaningful engagement of human rights monitors in the electoral process and also provide for a grievance mechanism. Prioritize and scale up civic education to widen civic competence and participation in the electoral process as far as human rights defenders are concerned. Structure a framework with the Uganda Police Force that reins in on errant security agents that have been cited in the electoral processes for faulting the law. To the regulatory body, the Uganda Communications Commission, ensure that the internet restriction is lifted with immediate effect to ensure free flow of information and protection of the fundamental expression rights for both citizens and human rights defenders. Explore innovative ways of addressing misuse of the internet by some sections of society, as opposed to a blanket shutdown that affects all members of society. To the Uganda Police Force, re-emphasize the call to Uganda Police to hold their officers accountable for errant actions against human rights defenders during the electoral process. End brutality, arbitrary arrests, incommunicated detention, and attacks on journalists and other human rights defenders who monitor and report on human rights issues during electoral contests. We urge the Inspector General of Government, of Police, to prevail over the police to stop arbitrary arrests and stop sanctioning trumped up and frivolous charges often used in reprisal attacks against human rights defenders in electoral contests, and strictly abide by the human rights policy of the force. To the Uganda People's Defense Forces, we urge you to audit involvement of security officers faulted for brazen attacks on individual human rights defenders while undertaking their legitimate human rights monitoring with the view of holding them accountable. To our colleagues in civil society organizations, purpose to a more structured and coordinated civil society engagement on the electoral process, inclusive of coordinated emergency response. Scale up complementary efforts around civic awareness on the important role of human rights defenders in the elections. Last but not least, is to the development partners to continue to provide a sustained and comprehensive funding to NGOs participating in the electoral process in Uganda towards civic awareness so that citizens are empowered
to know what they should be doing during the electoral process. This marks the end of our press statement, ladies and gentlemen. Thank you very much. We receive the comments from Mr. Sempala. I don't have it in Uganda. I am being challenged to read the same version in Uganda, but I don't have it in Uganda, people. What do we do really? Munyambe bana muntasa. Makati I would have Simba would have helped me. Ebirimu ekiwandiko kino? Ekiwandiko kino kivudde eri ekitongole ky'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu nga kyagala okunyonyola ebizibu bye bayitamu mu kulonda kuno kwe tuvuddemu. Bulijjo nga bwe tubagamba omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu y'oli omuntu akolera ne banne okulaba mbu bagezaako okutumula eddembe ly'abantu nga basomesa oba bawogera ku bintu ebitali birungi, naye nga buli kye bakola mu kulwanya eddembe ly'abantu bakikola muki mu mirembe. Alipoota eno gye tubadde oba ebintu bye twagala batangaza twagala bubulira engeri gye twayisibwamu nga tulabe eddembe likwataganye n'okulonda akalulu ako. Ekitongole kino kyasindika teams 11 okugenda mu ggwanga muno nga zatandika wano mu makati ga Uganda mu Central 1 ne Central 2 ne tugenda mu kitundu kye bayita Albertine mwe muli districts nga Buliisa, Hoima, kye twandise the oil region ne Kiryandongo, ne tugenda ne mu Southern Ezirukunjiri ne Rwenzori, Karamoja, n'Engulu, Northern Uganda omuli Zigulu, Apache, Lira, Kitgum, Moya, ne tugenda ne Bugisu. Omwo mwe twatukolera mu kitongole kyaffe kye tuyita National Referral Network omuli ebitongole ebirala ebikola naffe nga abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu. Twasobola okusomesa abano abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu ku bintu ebikwataganye mu by'obululu, engeri gye balina okweyisaamu, engeri ebintu bye balina okutunulamu, oba abantu basobola okugenda okulonda akalulu, engeri abakuumaddembe bwe babayisaamu n'ebirala. Ne tubakwasa n'ebikozesebwa nga kamera ne bulikoda. Wano ku secretariat twali tulinawo kye twandiise Rapid Response Task Force ng'erina okuyamba bali abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu abayinza okufuna obulabe. Okuteekawo ambulances, twali tulina enkolagana ne city ambulance singa wabugirawo omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu afuna ekizibu oba bamukubye oba aguddemu accident nesobola omutaasa. Bwe baba bamukute oba bamutute ku poliisi nga tusobola okukola ki? Okufuna lawyer n'abeerawo n'abamuyimirira asobole okufuna eddembe lye. Mu ekyo twasobola okuyamba abantu 58, mu abo 58 mwalimu abakyala 22 n'abaami 36. Bano twabayamba ne balooya, abalala ne twabayamba mu bintu by'okufuna abasawo obbajanjaba, ne tubaamu n'akasente aka transport okusobola okukola emirimu gyabwe. Twagala bategeeza nti akalulu aka 14 olunaku lwennyini olw'okulonda twalaba emirembe tekagenda bubi, naye emyezi egyasooka nga tunagenda mu kalulu mwe twali emitawaana, mwalimu okutulugunya kw'abalwanyizi b'eddembe, mwe mwalimu n'okukwata abaali abeesimbye mu kalulu kano, omulimu okutiisatiisa, omulimu okuyimiriza abantu okutakola kampeyini zaabwe. Oluusi ne bagamba temuyita wano muyite eno, oluusi ne bagamba temujja kgenda, leero sinakolamu, oluusi ne bagamba temujja kubeera na nkungaana, nga nannyonnyo babikola ku baana ab'oludda oluvuganya gavumenti betwandise opposition. Mwalimu of course n'okutta abantu n'okuyimiriza ab'amawulire obutakola emirimu gyabwe. Kati effect ya bino ebintu byonna ebyaliwo birina engeri bye byayisaamu abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu, ate bye njagala okubabuulira engeri bye byakosa emirimu gy'abalwanyizi b'eddembe. Ekisooka kiri bwe kiti: akakiiko akakwataganye n'ebyokulonda ketwandiise the Independent Electoral Commission kalwawo nnyo okuwa obuyinza abalwanyizi b'eddembe oba tetwandise accreditation
okusobola okugenda okulondola okulaba engeri obululu gye buyisibwamu kubanga tokkirizibwa kugenda ku polling station oba okusigalawo ng'omaze okulonda oba toli mulonzi nga tolina kali ka card ke tuyisa accreditation card akaweebwa Electoral Commission. Okulwawo okuwaayo kano akantu oluusi babugaba ekiro ng'enkeera tunalonda nga ebitongole bingi byabivuddeko. Ffe ng'akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu National Coalition tebaatuwa natuwa accreditation ng'ate twabasaba myezi 3 ng'akalulu tekanakkulwa. Waliwo okuggalawo accounts z'ebitongole bya nakyewa omuli abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu. Accounts zino zaagalibwawo ekitongole kye balina Financial Intelligence Authority amateeka gakiwa obuyinza okuggalawo ekitongole kyonna accounts z'ekitongole kyonna oba okufreezinga. Singa akaba kategeeza nti esente zino eziyingira mu ggwanga tebamanyi kizigenda okukola oba bazisuspectinga. Kale n'olwekyo waliwo ebitongole bina omuli UONET ekitongole ky'abakyala Uganda Women Rights Network, omulimu ekitongole kye bayita Ngo Forum, omuli ekitongole kye bayita the Alliance for Electoral Finance Monitoring ne ekitongole ky'abakyala kye bayita the International Women Center. Accounts zabo bazigala. Okugala accounts z'ebitongole bino kitegeeza nti abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu abalimu ebyo ebitongole tebasobola kukola mirimu gyabwe n'emisaala gyabwe tebasobola gifuna. Mwalimu okukwata abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu ne babateekako emisango egitali gya bwenkanya oba nga gya bulimba. Mwalimu okukwatako omulwanyizi bw'eddembe gwe bayita Nicholas Opio, mwalimu mulala gwe bayita Anthony Odur ne mwami Simon Esumu. Abo nabo abakwata nga tunaatera ogenda mu kalulu. Mulimu n'abalala 25 be bakwata betwandiise ba data entrant nga mulimu gwabwe gwali kukola ki okwata enamba z'ebintu bye bafunye ne babiteeka mu kompyuta. Nkwatibwa n'abakyala 2 abakulira ebitongole ebya Women Democracy Network ne Femford. Aba abakyala mwe muli Peri Aritua ne mukyala Isabella Akiteng. Bano babakwata ne babasiba ku lunaku lw'okulonda ne bamala ennaku abita how many days? 2 days. Ne bamala ennaku 2 mu poliisi. Nabana 25 abakyala babasibira Jinja Road Police Station, abandi ne babasibira Kabalagala Police Station. Omukyala akulira ekitongole kya Sedu, mukyala Charity ahimbisibwe naye bamusibe Wandegera olukulu nga 15 January n'amala olunaku ne bamutta naye tebamutwala mu kooti. Mwalimu okutulumunya eddembe ly'okwogera nanyonyo n'eryokusobola okuwaayo information mu kusala olukuta lwa internet. Olwo tetwasobola okukola emirimu gyaffe engeri gye tukozesa internet nanyonyo mu mirimu gyaffe olusalako omukutu gwa internet twatusobola okukozesa eddembe lyaffe ery'okwogera n'okusobola okutumula ebintu bye tulaba nga mu kalulu kano. Waliwo abantu 3 be bakuba naye nga bano bamawulire abaali Enebbi, Emityana ne Wakiso ku nnaku z'okulonda. Tetwasobola okukwatagana ng'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu nga tuli eri mu field olw'okuba gavumenti yasalako mobile money ate nga kwe tuyisa ssente abantu baffe basobole okukola emirimu gyabwe. Kati okusalako mobile money kyatulemesa okukola emirimu gyaffe kubanga abantu baffe abaali batambudde bali tebasobola kufuna ssente n'emmotoka tezaali zisobola kufuna amafuta olw'okuba ssente zaali ku mobile money. Twafuna okutiisatiisibwa nanyonyo olw'okuteekako amagye mangi awaalyanga okulonda. Okulaba amagye mangi abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu baateranga nnyo okutya okulaba nti tebasobola kutuukaawo olw'okuba tomanyi kisobola okutuukako nga bano amagye. Mulimu abamagye abakwata abantu abalwanira eddembe ly'obuntu olw'okuba baabuuza lwaki obululu baali babuteeka mu boxi mu polling station gye bayita Palonyo eri mu district y'eggulu. Babakwata n'obubakwata. Abalwanyizi b'eddembe 5 baakubibwa ne basibwa nga ababakuba bali mu uniform y'amagye mu districts ez'Isingiro n'Entungamu.
awali webakekereza okuba webateebereza okuba nti waliyo okubba obululu, waliyo okulemesa abalwanisi b'eddembe okutuuka awantu, okulaba ekyaliwo nanyonyo bwe bandiise mu tallying centers. N'olwekyo ekyo kyatulemesa okufuna figures oba emiwendo gy'obululu engeri gye bwali bigenda kuba nti baali babakkiriza okugendayo n'obutabakkiriza kuba bifaananyi awali station bwe balondera. Ekyo kiba kitegeeza oba tolina bukakafu oba evidence gy'osobola okulaga nti wano waaliwo ekintu kubanga wali tusobola kuba kifaananyi. Abalwanisi b'eddembe baafuna okutwalibwa ebintu byabwe nanyonyo abasirikale nga batwala ebintu nga kamera. Ekasese twafunayo omulwanisi w'eddembe bwe bajjako kamera ne baddamu ne bagimudiza ng'emikolo giwedde nga tasobola gikozesa. Mulimu abakozi ba gavumenti n'abalala abali mu byobufuzi abali bateebereza nga kwegamba tebakakasa emirimu gy'abalwanisi b'eddembe ly'obuntu nga babagoberera nnyo ne babalemesa n'obalemesa okukola emirimu lyabwe kyetwandise surveillance. Mulimu omulwanisi w'eddembe ly'omuntu ow'ekasese yafuna emmotoka ye yatomebwa, emmotoka ya poliisi yali terina namba ya patrol era yagenda n'awaaba omusango ku poliisi ye reference 614-1-221. RDC w'e Buduuda yasobola okugoberera ttiimu y'ekitongole kino n'atuuka awantu n'abagamba bave mu district baleme okukola emirimu gye bakola. Mu Ajumani engulu abalwanisi b'eddembe ly'obuntu bagenda mu maaso okutiisatiisibwa olw'okuba abaafiirwa mu kalulu kano balowooza nti emirimu gyabwe gye gyabaleeterwa obutabalonda n'okuluzinga akalulu ako. Mu district gye bayita Amuru abakyala abalwanira eddembe ly'ettaka land rights baawa abambu mbu bafunye okutiisatiisibwa eri abaafiirwa mu kalulu emirimu gyabwe gye gyabaleeterwa obutabalonda. Abalwanisi b'eddembe ly'obuntu baafunamu ebizibu mu polling stations ezimu ezaali teziri nga tebazitegeka bulungi. Mu districts ey'e Masindi, Hoima ne Kasese ripooti ziraga nti mu polling stations ziri mu districts zo zaali zonna nga nfunda nga omuntu yali tasobola kuba akalulu ka secret ng'oli talabye waakubya akalulu ke. Kale n'olwekyo kyalemesa n'abalwanisi b'eddembe okusobola okulaba ebintu ebiri awo kubanga mulimu engeri gye batabakkiriza okutuuka awo nga abalonzi be basobola okugendawo bokka. Bino bye tusaba eri ebitongole bya gavumenti n'abakulembeze. Ekisooka tusaba eri executive oba kyetwandiise pulezidenti w'eggwanga ne baminisita be nibasobola okuteekawo ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kasobole okukola emirimu gyako. Mukimanyi nti mu ggwanga muno teri kakiiko akalina obuyinza ng'akakiiko kano kubanga kalina obuyinza obusobola okugenda mu kkomera ne balaba abasibiddwayo ne basobola n'obatta babalekulire nga tebagenze mu kooti kasita baba bamatizwa nti bano abantu babasiba mu bukyamu. Tusaba nti minisita owa presidency kutwanise mukyala Mbaye asobola okulaba engeri gy'asobola okukwataganya n'abalwanisi b'eddembe ly'obuntu boogere ku mirimu gy'aba RDC n'engeri gye balemesa abalwanisi b'eddembe mu mirimu gyabwe. Eri akakiiko ka parliament owa parliament ya Uganda tusaba mbu bagezeeko nnyo balamu beteeka erikuuma abalwanisi b'eddembe ly'obuntu biyitibwa mu bwangu tusobole okukola emirimu gyaffe nga tetutiisatiisibwa. Tusaba eri akakiiko ka parliament ke bayita Human Rights Committee of Parliament okulaba mu nsonga z'abalwanisi b'eddembe abaakwatibwa n'abali mu bululu nanyonyo mu bululu muno. Eri akakiiko ak'okulonda basobole okugondozaamu engeri gye basobola accreditating engeri gye basobola okukkiriza abantu abalwanisi b'eddembe ly'obuntu okumonitoringa obululu buno. Kaadi zino ze baanise accreditation cards basobole oziwaayo mangu abantu basobole okukola emirimu gyabwe n'obutabalemesa. Bagezeeko nnyo baprioritizinge
ekintu ky'okusomesa abantu kyetuyise civic education okulaba nti abantu bamanyi bye balina okukola bwe bagenda mu kulonda. Eri akakiiko ka Uganda Communications Commission tubasaba nti internet eno bagizeeko mangu abantu basobole okukola ki okukola emirimu gyabwe ku mukutu gwa internet. Ate bangereko basobole okuyiiya banyonye omulimu engeri gye basobola okukwataganya n'abali bwe balowooza nti bakozesa bubi internet. Baleme gigalira buli omu ne balowooza nti buli omu agikozesa bubi. Eri ekitongole kya police force tusaba poliisi esobole okukwata bano abasirikale abatulugunyiriza eddembe ly'abantu balwanyiza eddembe ly'obuntu nanyonyo muno mu bululu bakome okukwata abantu bakuba emigo n'obbasibira obwereere olw'okuba bakola emirimu gyabwe mu kalulu kano. Tusaba eri mukulu wa poliisi Inspector General okulaba nti ayogedde n'abapoliisi be baleka okukwata bano abantu bebatera nnyo okulumba ewaabwe batwala mu mmotoka ze bayita drones n'obateekako emisango emijingirire. Eri amagye aga Uganda People's Defence Forces basobole okubuliriza mu nsonga z'abasirikale bano abeetedde mu kuba abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu nga bakola emirimu gyabwe. Eri ebitongole ebyanakyewa ngaffe tubasaba tusobole okukwatagana awamu tulabe engeri gye tusobola okukwatagana twogere n'eddoboozi limu ng'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu. Eri abawa obuyambi abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu ne gavumenti basobole okugenda mu maaso obongeza obuyambi obulaba nti Abannayuganda babasomesa ku ddembe lyabwe n'okusobola okuyimirira bwe baba eddembe lyabwe balituguza basobole oddirwanira. Ekiwandiiko kyaffe wekikomya. Thank you very much. Colleagues, we are going to take a round of questions. I'd wanted Mr. Sempala to make a comment. Yes. Specifically to Basobola babuze buuzi. journalists as human rights defenders. Just a quick comment. Then we'll take the questions. Okay, it will be about 2 minutes. And beg to unpack myself. In a statement, we have mentioned to the effect that there were restrictions on press freedom or journalist rights, and this was evidenced by different journalists being restricted from covering mainly the tallying of results in different areas where we covered or where we observed as under the umbrella of the National Coalition of Human Rights Defenders. But we took more interest in the selective application of the law when it came to airing those results, because some media houses were allowed to do so while others were stopped. Case in point are the 2 TV stations in Busoga or Jinja. That is Busoga 1, which belongs to Honorable Mwiru, the outgoing member of parliament for that area, and one that belongs to Honorable Moses Balieku, Baba TV. They were even switched off for 9 days. 9 days for airing such results, and the employees or journalists were being witch hunted. They went into hiding till last Friday, when they resurfaced and started showing faces in the public. There was a lot of immense fear within the media fraternity over what they could cover and what they couldn't. And many journalists were disenfranchised because they did not get the accreditation cards or permits from the Media Council, of course, which we knew was an illegal undertaking by the Media Council. And the fact that we went to court and court ruled in our favor really shows that the Media Council was acting ultra-vires, illegally, and we have since tasked to refund even the monies that were collected from the different journalists, because this exercise for which they paid this money was declared a nullity by the court. We also know that to date, many media houses do not have operating licenses, and the media and the UCC used that a lot during the electoral coverages to intimidate
and press media houses under fear for being shut down because they do not have substantive licenses. We have talked to a number of owners of media houses who have fulfilled literally every requirement for having substantive licenses, but they're operating under provisional licenses for a very long time. And this should also end. Because if a media house fulfills the requirements for its operations, then it should be given a full-scale and substantive license to ring-fence it from reprisals, the fears that may arise if they have offended a purported law. And then it becomes so easy for UCC to shut down these media houses due to that gap of not having a substantive license. Yeah. Bwe twalondoola ebitundu ebyenjawulo twatunulira nnyo naffe wansi wa omukago ogwa National Coalition of Human Rights Defenders ne tulaba nti abamawulire bangi baakugirwa okwogera ku biva mu byokulonda. Bangi bakugirwa okutuuka we balangirira ebintu bwe biti ebyokulonda ng'abapoliisi bwe bakola ekyo n'amagye. Era mu ngeri eyo waliwo n'okukozesa amateeka mu ngeri eyakyekubira kubanga emikutu egimu gyakkirizibwa okuweereza ebiva mu walondeddwa naddala ku mutendera gw'obwa pulezidenti. Emirala ne gikugirwa okwogera ku byobwa pulezidenti nga bagamba musobola okwogera ku byabaka ba paalamenti naye temwogera ku bya pulezidenti. Era emikutu egyagezaako okuweereza ebyo ebyali biva mu bwa pulezidenti egimu gyaggyibwa ne ku mpewo. Ekyokulabirako ebusoga bajjako omukutu gwe bayita busoga 1 ogw'omubaka wa paalamenti gwe bayita Honorable Paul Mwiru, era ne bajjako n'omukutu omulala ogwa Honorable Moses Balyeku gwe bayita Baba FM. Gino emikutu egyaggyibwako gyali tegirina musango gwe gikoze era gyatuntuzibwa. Ab'amagye bajja ne beetooloola ebifo byonna ne bawaliriza abantu okugyako emikutu egyo. Mu kifo ebusoga 1 banyini gyo baabuuza omusango gwe bakoze nga tebagutegeera, naye ab'ebyokwerinda bennyini bagenda mu maaso ne bajjako omukutu ne bakugira n'abakozi okuyingira oba okufuluma mu kifo ekyo. Naye omukutu gwaddizibwako nga tewalina musango guvunaaniddwa bantu bano, wabula abateekebwako olukongoolo okuwummuza abamu ku bakozi baabwe nga twali musango gunokolwayo nti bakoze omusango guno. Era kyekimu ne ku Baba FM nabo nga bawayisibwa mu ngeri eyo. N'olwekyo twalabange emikutu gy'amawulire mingi gyakolera mu kutya okutagambika era n'abamawulire bangi bakugirwa okukola omulimu gwabwe nga ssemateeka bwagubawa, nga ab'ebyokwerinda beekwasa ekiragiro nti Media Council yegamba buli muntu alina okuba n'olukusa olugiddwa ku Media Council. So abamawulire bangi ne bakugirwa, kyetusuubira nti kikyamu era kirina okukomezebwa. Kirungi nti ne kkooti etuyambyeko ku mulimu ogwo bwe yagambye nti Media Council yali ewandiika abamawulire mu bukyamu nga tewali kitongole ekiyitibwa National Institute of Journalists in Uganda NIJU ng'etteeka lya Press and Journalists Act erya 95 bwe ligamba. N'olw'ensonga eyo kati ffe kye tutandiseeko nga abatakabana eddembe ly'abamawulire tekulaba nga Media Council eddiza abaana ssente zaabwe ezasasulwa okwewandiisa ofuna licenses ezo, kubanga kkooti erangirira nti ssente zaali zisasuddwa ku kintu ekikyamu ekiri ebweru w'amateeka era ekitali kya bulijjo. So tusaba bannamawulire bonna gye bali banyiikize kaweefube ow'okuddizibwa ensimbi zaabwe. Ssente tufuna ntono, kizibu olyo zitwala n'azeekomya nga ziri mu bumenyi bw'amateeka. Bamawulire baleme kutya, ssente zaabwe bazikola mu ntuyo zaabwe, n'emikutu egyali gisasulidde abaana ab'enjawulo oba abamawulire ab'enjawulo gigende gisabe ssente ezo zisobole okubaddizibwa, kubanga enteekateeka yonna yerangirwa nti ebadde nfu mu mateeka. Thank you very much, Sempala. So we're going to take a couple of questions from you. Questions? You introduce yourself. Yes, sir. Mr. Mpege? Rebecca. Two questions. One is my concern about you're asking for the Human Rights Commission to be instituted to be the chairperson. But I don't know whether not of the acting chairperson's statement
on the shutting down of the internet, which is supported. But in that case, it showed that maybe the Human Rights Commission may never be on the side of human rights defenders. And in your statement, just give us a clear audit of the political prisoners. I think these people should be called political prisoners. How many people are missing? How many are you following up with? Are you following up with their families? Do you have toll-free lines in case someone is abducted so that you can reach out to them? And are you also engaging security agencies of the same? Remember, when you last week claimed that he was not aware of what's happening. So you as human rights defenders, what are you doing on that direction? Thank you very much for that. Other comment? Hassan, sorry, Hassan. Asaf. Afa. Yes, please. Yes, my name is Ngo. Now that such a is in court, saying the control seems that you have some evidence and you can give in support of yes, are you ready to provide that evidence? Thank you very much. It's a very interesting question. Yeah, we can take two more. Two more and then we get responses. Two more questions? All right. Yes, Mr. Pablo. Please go ahead. The total summation of your report, because an election is not about the voting day, it's a process. I wanted to get a conclusion from you when you look at all the things you have documented. Did we have a free and fair process? Yeah. Any other comment, question? All right, so I'll let Mr. Kirenga respond, and any other of the panelists would like to chip in. Good. Ladies and gentlemen, thank you for your very important and relevant questions. I will start with Mr. Kenneth Lukwago's question. Having analyzed this and what he calls a total summation of our report and what we've seen, beyond polling day, pre and after, did we have a free and fair election? The question is, what constitutes a free and fair elections? Our press conference and our report is on issues that affected human rights defenders who were monitoring this electoral process. Now, a free and fair election goes beyond the work of human rights defenders. It starts from the day your parliamentarians pass a law, what we call the legislative framework, the legal and legislative framework for conducting elections. But in terms of a total summation, human rights defenders, we've done a report, it was in 2019. We highlighted the challenges human rights defenders continue to face in electoral periods, and therefore the challenges they face have an effect when we are talking of a free and fair election, because they contribute. In other words, was there an enabling environment for everyone, including human rights defenders, to participate in this electoral process? So the question was as to whether or not there was a free and fair election can only be determined by the courts, not us. The courts have that mandate. But if you ask me, were human rights defenders able to exercise their fundamental freedom as enshrined in the Constitution? A big no. That is I can. So I speak on behalf of the constituency. Let me talk about the people whom I represent, human rights defenders, the kind of challenges they faced. Mr. Kintu of Radio Simba, yes, Bobi Wine has petitioned the court, the presidential election petition of 2021. And from what you have observed, you are asking us whether we can give evidence in a court to support the case of Bobi Wine. I refer to you Section 44 of the Ngo Act, the law that regulates and governs the work of NGOs. Section 44 of the
Ngo Act clearly stipulates that no civic organization shall be seen to be supporting any political candidate or party in whatever political engagements they are involved in. Bobby Wine and his team and his lawyers can use our reports as evidence, but we can't go there to give evidence as a CB, as an NGO. It means I would have contravened Section 44, and tomorrow you'll hear my license has been cancelled. So the law prohibits us in participating there, because I will be interpreted as supporting a political what? Candidate. So I would invite you to look at Section 44. We'll show you how NGOs are not allowed to participate in political affairs. Although that is also debatable, some people are thinking they should challenge that law in the Constitutional Court as to the constitutionality of those provisions. From the monitor, you've asked me on the number of recommendations we've made. Are we giving these institutions and agencies a grace period within which to act? I wish I had those powers. We don't have those powers. Our work as human rights defenders is one, monitor, document, investigate, and report. Those who will find our reports very useful will use them, whether as academicians, whether for transitional justice, when you're seeking for justice. We keep on reminding them that, look, please put in place these things. As I told you, we did a report in 2019. The report is called Democracy Under Trial. And we are looking at what kind of challenges human rights defenders face in an electoral period. And we've exactly seen a repeat of what we covered in that report, which we shared with the Army Commander, the CDF. We had an engagement, a physical engagement with him over that report. So we thought these state actors would take on these recommendations and say, look, there are these recommendations that a national body gave us in as far as elections are concerned. But I'm afraid they didn't. So what do we do in case they don't do? We keep on reminding them. We are now going to engage with the parliamentarians. We've had that head of state to be able to raise these issues about issues of human rights defenders. Mr. Lubega from DW, the UHRC statement on the shutdown on elections. We respectfully disagree with the National Human Rights Institution. We agree that human rights are not absolute, apart from the 4 non-derogable rights. But the right to internet, freedom of expression, freedom of can be restricted. But under what circumstances do you restrict these rights? So we respectfully disagree with the statement, and we are not on the same talk on that, in terms of saying that the shutdown was necessary. It wasn't necessary in our view, because it disorganized people, it disorganized defenders, and they had no alternative. We were unable to do our work. So, in whatever education it was national security, there were mechanisms they could use. After all, you had deployed troops. Or dealing with any insurrection. So why are you shutting down the internet? The internet is war. So the internet go to the streets. Which street were you going to go to when? So for us, we don't believe that the shutdown of the internet was justified as human rights defenders. A clear audit of political prisoners, we should call them political, yes, they could be prisoners of conscience, that they are being arrested and arraigned simply because of their beliefs, their political beliefs. We have human rights defenders who are going to be following, especially those who specialize in civil political liberties, who will be engaging with security agencies and also trying to provide legal representation to these people who have been arrested by the different security agencies. But you also realize the dilemma we are faced with, that the whole state says they are not aware of any persons detained. They are not aware of any vehicles in the name of drones. So aren't you indicting yourself? If a government cannot determine what is happening, are you in charge of the country? That is an indictment. The state has an obligation to respect
protect and fulfill human rights. When you deny that people are not being arrested and you are not aware of them, it means you have failed to respect or to protect them. To protect in a sense that there are third parties who have entered your country, they are busy infringing on the rights of your citizens, and you are closing your arms and say, we don't know, give us that information. So why do you have intelligence? Why does security operatives have intelligence? Why do you have a classified expenditure on intelligence? Why do they have a huge budget when it comes to appropriation by parliament? It means they have failed in their duties to protect citizens. I hope I've answered your questions. Is there any question I've missed out? Or do you want any clarification? On evidence? Just a clarity. Yes, please. On my colleague from Silva. Yes. In case lawyers for you come to ask Yes. for evidence to give up their case, Yes. will you be at liberty to provide them the... Thank you. Our information is public. You can get it from the website. You can get it from anywhere. It will be given to you. What we are presenting you is part of our report. We are going to make a comprehensive report on what we are able to observe and what we are able to see. So it can be quoted. There is no reason. There is nothing. We do not have what we call that this is classified information. We cannot pass it on to you. It's public information. We derive our legitimacy to do the work we are doing from Article 38 of the Constitution. So there's nothing we have to hide. What we are presenting, and that's why I tell you, in some situations, RDCs chased us away because they did not want us to document what they... Now, where you have not documented something, where you have not, you can't talk about it. The next question will say, so where is the evidence? But we're telling these are the challenges human rights defenders face when they go to carry out their work during electoral periods. Just one last clarification. Go ahead, Kenneth. You spoke about the army Yes. and how most of the human rights defenders were deployed in the field. We are actually afraid Yes. that their work. Mm. And the debate about the army being involved in the election processes has been on for quite some time. What would you advise, given the fact that the police will tell you they are short of manpower, then they tell you the law allows them to call on the army at any point they wish, and sometimes human rights defenders or who are observing the elections, what will tell you at a certain point they are not necessary, they should only be called in when there is need. So where should we place the army in this whole Thank you. I think you are correct in analysis that the presence, the huge deployment, what we call the show of force, because what the state did by deploying those nyalas, the armored vehicles everywhere moving around, was to show you the show of force. You dare do anything, we'll be able to act on it. It instills fear and intimidation, that you are afraid to go and do your work as a human rights defenders. We have often been educated by the security agencies that they are joint operations, that when the police feels in its operations it does not have enough capacity to also not assist to beef up the police in ensuring public safety and security. The question is, when you deploy these other forces who are not to deal with civilians, how do you expect them to perform their duties? And that's why you find a difference, that unlike a policeman you can engage him and talk to him and ask him, but a military man has no time to engage with you. So the question is, how capable are these military officers in dealing with civilians? The question is, isn't the police capable of recruiting enough manpower to handle these so-called security concerns of the area? So our view is that the continuous involvement of the army in these civilian affairs is a detriment to the promotion and protection of human rights in this country. They can do a better job by protecting the sovereignty and independence of this country by ensuring that no outside external attacks come and invade us. Thank you very much. Maybe, comrade, you can take our findings and you can apply as amicus. You can join and this. then Robert, your final recommendation on the use of the internet as a coalition?
As a coalition, we are urging government, especially the regulatory body called the Uganda Communications Commission. We understand when the government says it's concerned of incitement, national security, but a state that it is capable of protecting its citizens should not be worried with the way internet is used. They should look at technology in a way that they can curb those persons whom they perceive to be misusing the internet by using undermining the work of the human rights defenders and other sectors. And therefore, our call is to have the internet restrictions removed or withdrawn. Yeah, so I'm going to take one comment from El Kasinye. El Kasinye is the chairman of the Wakiso Human Rights Committee. It's one of the biggest constituents. And is hosting us because... So we'll take a brief comment from him. Oh, we are not more. I come from Buwate, so I thought I was off. Brief, Mr. Kasinye. Thank you, Edward. Yes, yes. Sorry, let's arrange the gadgets. Colleagues, Mr. Kasire is the chairman of the Human Rights Committee. That's one of the big committees in a district like Wakiso. Thank you, Edward, and colleagues. Members, I'm just going to associate myself with the report that we are receiving today because I was one of the team that was on ground monitoring some of these human rights issues. In fact, I was taking over Greater Masaka and Wakiso, and I would give you some of the examples of the things that have been mentioned. That in fact, when we look at the media restriction, we reached in areas like Bukoma and Simbi, and we could find media teams just stranded in the town council, and they don't know what is next. Some of them actually had refrained from covering election activities. When we parked in one of the area, they came to us and asked us, so we didn't get accreditation from the National Council. What should we do? We are trying to apply for accreditation, and internet went off. So now we are stranded. Are we allowed to cover any election malpractice or any election issue that is happening? And we encourage them and told them, as long as you have your ID for a media house, you can go ahead. You could see that everything was done into darkness, and actually when we moved deeper into some villages, we could realize that the security was present at the polling station. I'll give you an example of a polling station in Bukoma Simbi called Chijulujulu. It is located deep in the village, and even the population is small. But when we reached there, we could find there were cars parked for security, and they were and together with people in yellow, and they were directing the security officers on what to do. In fact, when we parked there, they told us to leave the place immediately. When we tried to resist, they called for backup. Double cabin came in with number. In front it had a UC number plate, and behind didn't have any number plate. So they kept following us until we exited that district. So a lot of issues were evidenced, but for us, we believe that the mere fact that internet was shut down, it was deliberate to keep the population into darkness, and also make people believe that everything was peaceful. But I want to thank the team that we moved with and the National Coalition for at least coming up and bringing out these issues to the nation. Thank you. In Uganda. Okay, njagala okutwala omukisa guno okukiriziganya ne report efulumiddwa olwaleero eya National Coalition of Human Rights Defenders, kubanga nali omu ku bantu abateekebwa mu bitundu ebyenjawulo okulaba nti no tulondoola
ensonga z'eddembe ly'obuntu naddala mu Central Region nga natwala Greater Masaka ne Wakiso District. Njagala okubabuulira nti nga tutuuse ku nsonga eno ey'okulaba nti bannamawulire balemesebwa oba balemesebwa okuba nti nno bakavalinga ebyokulonda nga bateereddwako amateeka aga National Media Council. Twatuuka mu bitundu ebimu nga Bukomansimbi ne tusanga nga bannamawulire batudde awo tebamanyi kiddako, tebamanyi kye balina kukola, nga abamu basazeewo ebyokukwata ebigenda mu maaso mu byokulonda okubivaako. Era bwe twapaakinga bo bennyini ne batubuuza nti kati bannaaye ffe tetwafunye accreditation kuva mu National Media Council, twabadde tugezaako okuapulayinga ne internet neevaako, kati tukole ki? Tulina kutuula wano kutunula oba tukkirizibwa okukola? Ffe ne tugezaako bazzaamu amaanyi ne tubagamba nti no nedda, olw'okuba mulina ID zammwe eziva ku media houses zemubeerako, musobola okugenda mu maaso okulaba nti nno mukwata ebyokulonda. N'olabira ddala nti nno abannamawulire babiviirako ddala, ate n'olabira ddala nti nno nabo bennyini baali tebamanyi ki kigenda mu maaso naki kye balina kukola. Era bwe twagendako mu byalo okweyongera mu byalo eyo mu Bukomansimbi, waliwo polling station emu bagiyita Kijulujulu, twasangayo abakuumaddembe nga bakwasaganye n'abantu abamu abali mu yelo, ng'olabira ddala nti nno be balagira ebyokukola wali. Era ffe bwe twatuukawo baatugamba tuveewo mangu. Bwe twagezaako okulemerawo okwo ne bakuba amasimu, era mu kaseera katono pick-up y'abasecurity endala yali etuuse netugoberera paka bwe twafuluma mu area eyo. So tulaga nti nno ekintu kino eky'okuggyako internet n'ekyokulemesa bannamawulire kyali deliberate okulaba nti wabeerawo ebintu ebikozesebwa ebikolebwa nga naye abantu abasinga tebabimanyi, kisobole okulowoozesa abantu nti nno okulonda kwabadde free and fair era kwabadde peaceful. Naye nebaza amaanyi naddala coalition ge yateekamu okulaba nti nno tulondoola okulonda kuno wadde tetwafuna accreditation. In fact, nyinza oga nti no 90% of local observers tebabeera accredited. Bwe twali tutambula nga tosobola nakulaba ku muntu ali accredited nga observer. So ebintu ebyo bimalamu amaanyi abantu okulowooza nti no okulonda kuno kwali free and fair, oba eddoboozi lyabwe lyakola ki, eddoboozi lyabwe lyaweebwa ekitiibwa. So twebaza ekitongole kino okuvaayo nti no kisobodde at least okuleeta report esobola otubuulirako ku bintu ebyagenda mu maaso mu biseera ebyo ebyokulonda. Mwebale nnyo. Thank you, colleagues. Mu Uganda. Waliwo ekibuuzo ekivudde w'omwami Lubega ali mu DW, ekitongole kya DW. Atugamba nti twogera ku kyogerwa kya akakiiko k'eddembe ly'obuntu nti okuggalawo omukutu gwa internet kyalimu mu mateeka oba kyali kyetaagisibwa. Ffe nga ffe mu kulaba kwaffe tekyali kyetaagisibwa, kubanga ku internet kwe kwali emirimu mingi abantu gye bakolera. Singa internet yali ereeta ebizibu oba okuleeta okutuluguza eddembe mu ggwanga, tebandibadde nga ate bakozesa bw'oba okozesa internet. Internet si kintu kyagamba mbu okikwata mbu okirawe oba oli ku mukutu. Amagye gaaliwo, teri yali asobola okukozesa internet ogamba okuyita abantu mujje tukole akabi wano mu kkubo ng'ate olaba amagye bagayiye wali. N'olwekyo ffe tetukkiriza n'ekitongole kya Uganda Human Rights Defenders ogamba mbu oggalawo internet kyali kyetaagisibwa.
ekyo tetukikiriza. Ekyabantu bano basibe betwandise olw'endowooza etali yemu ne gavumenti, era naffe tetukkiriza nakyo. Gavumenti bwe beerowooza nti oli ebirowoozo bye si bituufu oba bikyamu, nga waliwo amateeka gataagobererwa, basobola omutwala mu kooti. Naye bino ebyokusiba abantu nobateekako emisango egitaliiwo ne mubagalira eri, tetukkiriza nakyo, era tugendagenda mu maaso nga twogera n'ebitongole by'abakuuma eddembe okulaba nti abantu bano babatadde. Mwami Arthur abadde ambuuza ku bise omulimu gwa gavumenti kwe kulaba nti ekuuma eddembe ly'abantu. Kale bwe bagamba mu tebamanyi na gye babasibira bano bantu betuwedde tuwulira bapiikinga mu motoka zino ez'ekika kya drones, kiba kitegeeza mbu gavumenti eremeddwa mu mulimu gwayo gw'okukuuma eddembe ly'abantu. Muzungu tulina kye bayita respect, protect and fulfill. Awo beeremeddwa etwandika okukuuma eddembe ly'abantu, kubanga ino oli bw'afuna ebikizibu awaka oba abantu ne bajja ne batulugunya omuntu oba ne bamukwata, gavumenti erina okuyitiramu n'ennyonyoeza nti ani amukute, yamukwatidde ki, neera nti oba tebalina musango nga bamuta. Naye okuddawo n'ogamba tetubamanyi nga te emmotoka ziri kuno, kiba kitegeeza nti gavumenti eremeddwa omulimu gwayo. Mwami Arthur mbuuziza ku bintu bye tusembye gavumenti nti waliwo ekiseera kye tulina okulaba kye twagala gavumenti ebiteeke mu nkola. Ffe tulina okugijjukiza buli lunaku gwe mulimu gw'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu. Kubanga toyinza ku ordaringa gavumenti kola kino, kooti yesobola okukola ekyo, egamba nti teeka kino mu nkola. Ate oluusi ne gavumenti egenda negaana okugoberera ebiragiro bya kooti, ekikozeeko naye si gwe gusoose. Naye ffe tujja kugenda mu maaso ng'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu, tugenda mu maaso nga tubajjukiza omulimu gwabwe. Era emisaala gyaffe tugifuna mu kwogera, oba tetwogedde tetulina misaala. Omulimu gwaffe kwogera ebintu ebitali bituufu, ebikyamu ebiri mu kitundu kyaffe oba mu ggwanga lyaffe. Mwami Kinto wa Radio Simba atubuuzizza oba engeri omukulu Honorable Kyagulanyi Robert gyagenze mu kooti. Tusobola okubawa obujulizi eri mu kooti, tuyinza okubayamba ne tuwaayo obujulizi. Tetusobola lwa nsonga nti tulina etteeka eritufuga lye bayita Ngo Act. Mulimu akawaayiro 44 akatatukkiriza ffe ng'abo ebitongole banakyewa okweteeka mu ebyobufuzi nga okubeera mu political campaigns oba okuwagira ayagala okweyimirirawo. N'olwekyo ffe singa tugezaako ne tugamba ne tusaba kooti eri munaffe twagala kuswearing affidavits okwongerayo obujulizi obulaga nti akalulu tekagenda bulungi, awo enkya mujja kusanga batugadde. Naye tekigaana aba Bobi Wine, balooya ba Bobi Wine okufuna lipoota zaffe ku website ne bazikozesa eri ekitongole kya nakyeyo kye bayita National Coalition kyagenda okulaba obululengejje bujani bino bye baasanga ne bakikozesa. Naye ffe ng'ekitongole tetusobola kugenda mu kooti ne tuswearing affidavit ne tuwaayo obujulizi obulaga nti obululu tebagenda bulungi. Awo etteeka liba tukwatakamu, awo enkya bw'ojja okuwulira nti baatuggyeko layisensi tetukyalina mirimu. Mwami Lukwago abadde ambuuza bino byonna bye tulabye ne bitusobola okwogerako kitegeeza nti obululu bwali free and fair. Okuddamu ekibuuzo ekyo ekyogamba nti oba obululu mwalimu obwenkanya, olina okulaba ebintu bingi, si emirimu gy'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu yokka. Mulimu ebintu bingi, engeri amateeka gye baagayisaamu, engeri abantu gye basobola okukola campaign. Naye ffe okubuuza nti singa ekibuuzo wadde nti abalwanyizi b'eddembe basobola okukola emirimu gyabwe mu bwenkanya, tetwasobola olw'ebizibu bino bye tuba obagamba. Ndowooza byebyo ebibuuzo bibadde bambuuza. Maama, leka tuwulize ekibuuzo kino. Budde ki kwegana ate ngamba tetusobola kuwa gavumenti, tetuyinza odaringa nti mukole kino mukiteeke mu nkola mu nnaku 3 oba mu nnaku 5 oba mu wiiki 2.
kubanga gavumenti tugiinaako buiza kyetusobola okukola genda maaso nga tukonkona eri enzigi z'ebitongole bya gavumenti wetusembye bino ebintu nagamba omukulu gwa internet muguzeeko mwe abapoliisi abakwata abantu mukomaawe batemusobola batwala mu kooti mubate gwe ekitongole ky'okulonda isi musobole okuwa abantu accreditation oba muwe kaadi mu bwangu basobole okukola emirimu gyabwe amagye muleke kweteeka mu bintu by'obufuzi muleke kukwata abantu nobatulugunya tetusobola okugenda mu maaso nga tukola. So what we've done, we've just put the government on notice. We've let them know what the challenges are and what exactly is our position. In the coming days, we'll be releasing, we'll be commissioning our findings. So at that point, they will be usable for the media and also other practitioners. Some may want to engage on these issues. Some will have other modalities they want to advance either the UN, with the UN Human Rights Council, So colleagues, I think we've come to the end of our presser. Unless there's one sticking question one person would want to raise, but we've come to the end of our presser. The presidential election petition is part of the electoral cycle. Yes. Yeah. Do they want now or on individual basis? One-on-one, I think. Atulinayo olukiiko olulala bajje wano batubuuze tubaddemu mangu kyekyo nakyo. Are they nearby, Ken? They can come. Let them come closer. They can ask us a question. I think we have NTV. Walter, you wanted to have an interview? Yeah, but we really have. You have the mic. Okay. Colleague, yes, madam. Weewaawo mubadde balabi balungi okuva eri gye twatandikidde ku ssaawa emu ate ne tubakubako agent press conference era ne mubeerako bamikwano ffe tubeebaza nti mwebale kubeerako mwebale kulaba beebo aba Coalition for Human Rights Defenders bavuddeyo n'ensonga emu ze banogoddeyo nga bagamba kino gavumenti naye nze ngenda sookera ku binkwatako abannamawulire abeewandiisa ku media center okubeera accredited okukwata amawulire ffenna abamu byatukosa nga bayinza obayita oba mulina kyemugenda okwata kubuuza oli accredited ne media center ng'ogamba nedda nga gwe oba tunamala n'ekigambo nedda kale mbadde ndowooza ogenda okweyandisa ng'agamba nedda ffe twagala abantu abali accredited ne media center njagala bategeeza kooti yagamba kyakolebwa mu butali mu mateeka era esente zammwe ziddizibweyo so mmwe abeewandiisa mugende mu banje esente yafuuka kasente kati ssaawa eno so mugende mu banje esente Iddiwa Coalition omwami Iddiwa Coalition atugambye nti okusalako social media kyakolebwa mu butali mateeka era it was illegal era bagamba gavumenti yalinyirira eddembe ly'obuntu erya freedom of speech kubanga social media abantu bakolerako businesses zaabwe abamu kwe bahiringira abantu bali depressed agamba kale kamale gateekako data ngendeko ku Facebook ate government never enesalako internet agamba kyali illegal era gavumenti erina okuvaayo kale ne yeetondera abantu ku ekyo ekyatuukibwawo ne boogera ku kidnappings ezigenda maaso ndaba drone buyitangana ku social media ku internet ku Facebook weewaawo tebanatuddizaako social media naye ffe abakakalukanya balina VPN so ogamba batusuubiza notukwata naye kale ffe tuli ready lwa nsonga social media it's our right banango okugendako ku social media for as long as tetugikozesa bubi ate ffe tugamba tetuli mugikozesa bubi tukola omulimu gwaffe ng'abannansi ba Uganda civic education so yensonga lwaki ffe kwe tuli ku social media okusomesa mmwe abantu so kidnappings nyingi ezibadde zigenda abantu bacomplaininga ku drone ekusanga nekutwala bakubuzaawo bakomyawo badde olito kyaddi omugongo gwafunye ebiwundu abamu tebakyasobola kutambula bakivumirira ebyenjogera bigambo bya ED owa Coalition for Human Rights Defenders so agamba ezo illegal detentions anogoddeyo omunagamba omukyala Salabirete owa ED wa Center for Constitutional Governance yabamukwata nga okulonda kwa kagwa
ennaku z'omwezi zaali 15 January ne bamusuuza ewandegera ku police station enkeera ne bamuta nga tebamukyajinze musango gwonna ne bamuta butibuli n'agenda. So ezo illegal detentions tuzivumirira ffe nga aba alternative twongera voice yaffe oba eddoboozi lyaffe kulya iddi nga tukubira omulanga eri government nti omuntu yenna atalina kyakoze bannange muleke kukwata abantu kyeyagalire buli gwe musanze atakunyumidde n'omukwata oba ayambadde karedi ng'olaba n'omukwata. So tuvumirira ne sekuvumirira ebikolwa ebikolebwa ebitongole ebikuumaddembe naddala poliisi ne amenze luli nali mmanyi amagye tegalina kwetaba nnyo mu bintu bino ebya politics. Waliwo omwami abuuza n'agamba nti mmwe aba NGO temusobola kuvaayo ne muyamba omwami Bobi Wine ku nsonga gy'aliko okupetitioninga omwami Kaguta Museveni nti yabba akalulu ne bagamba nedda ffe nga NGO Article 44 of the Constitution etukugira obuteetaba mu byabufuzi naye ne bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okugenda ku mitimbagano gyabwe n'ajjayo reports zaabwe ng'aba Coalition for Human Rights Defenders n'azikozesa mu kooti bw'abanga ayagala evidence oba obujulizi bwonna obulaga nti oba akalulu tekali free and fair. Genda ku mitimbagano gyabwe ku Facebook, ku Twitter, wonna ojeyo reports zaabwe ze baawandika eziraga oba akalulu kali free and fair. Naye bonga NGOs bayina mu Constitution Article 44 ebakugira obutabeera political obuteetaba mu nsonga za byabufuzi. So omukulu Bobi Wine oba weetaaga okuyambibwa kwona genda ku mitimbagano gyabwe kambazeeyoko wabweru Idi ali mu kuwumbawumba amaliza press conference then nkomewo tuwumbire wano tubeere ng'ate olunaku tuluwunzika katuddeko ebweru katono nnyo tulabe Idi kyatugamba. Polling setup challenges. Some polling stations in the Albertine region like Masindi, Hoima and Kasese were not properly done. They were so squeezed and therefore you notice that the right to a secret ballot was compromised and people could see what you are voting for. So our call to action are in terms of recommendations. One, to the executive in terms of the president and his cabinet, to appoint a substantive and chair of the Human Rights Commission and have it fully constituted. Why? The role of the Human Rights Commission is very critical in promoting and protecting the work of human rights defenders. It has such so wide powers to order the release of a person who is illegally detained. And therefore, if they were fully constituted, they would be able to visit all these detention places because they have the power to investigate, to inspect places of detention. And if they find someone who is illegally detained there, they do not have to ask court. They can issue an order. They have those powers for the release of that person. So the absence of a chair, a substantive, makes that institution powerless in terms of enforcing its powers. And to the Parliament of Uganda, we are asking them to look into the law, that the bill, the Human Rights Defenders Bill, so that it is passed and our work is legitimized and recognized by most of these state actors who don't know. We are also inviting the Human Rights Committee of Parliament to take keen interest in the challenges faced by human rights defenders in the country. To the Electoral Commission, we are saying relax the cumbersome and often laborious accreditation process for civil society, both at national and local level. And we are also asking them to prioritize and scale up civic education to widen civic competence and participation in electoral process. To the Uganda Communications Commission as a legislative body, we are asking it to lift the internet restrictions and allow people to express their fundamental rights using that forum. And of course, to explore innovative ways of addressing misuse of internet by some sections of society. And to the Uganda Police Force, we are saying we re-emphasize the call to hold their officers accountable for errant action against human rights defenders during the electoral processes, to end brutality, arbitrary arrests, and incommunicado detention. We are also urging the Inspector General of Police to prevail over the police to stop arbitrary arrests and stop sanctioning trumped-up charges and frivolous charges often used in reprisal. To the Uganda People's Defense Forces, we are saying they should audit the involvement of their military officers who have been faulted for brazen attacks on individual human rights defenders. And to our member, our sector, the civil society, we are saying we should have a structured and coordinated civil society engagement on the electoral process, inclusive of coordinated emergency response, and also scale up complementary efforts around civic awareness on the important role of human rights defenders in the elections.
Last but not least is to the development partners that continue providing sustained and comprehensive funding of NGOs who participate in the electoral process. You can get a copy of this from my colleague who was seated here. Or you can take this one. Yes. You're not video. Good. Ndowooza iddiwa National Coalition for Human Rights Defenders omwami Bob Kirenga muwulidde bulungi ebigambo bye bya busungu bya bukaawu ebwobeera human rights defender ate onyiiga nnyo ng'omuntu omu bamunyigiriza ate oyo kennyini anyigiriza n'agamba nti tewali buzibu kikwasa nnyo ennaku nti chairman wa Human Rights Coalition Human Rights Commission yavayo n'agamba nti tewabadde human rights violations zonna wano mu kalulu buli kimu kibadde okay abantu babadde free and fair teri human rights abantu babadde batambulanga bwe baagala so kyali kya buswavu nnyo ne bw'oba olaba nti bo ba human rights defenders bavuddeyo okugamba nedda waliko human rights violations lwaki government ovaayo n'okuba ku bantu bo bano security organs ziyitiriza okuva eri mu lockdown ng'aba LDU batta abantu akulaba bulabi ku border n'akukuba essasi yo men are trigger happy lwaki toyogera nabo mukulu president Yoweri Kaguta Museveni kubanga you are the epitome oli eri waggulu abo abantu bonna bali wansiiwo tusaba era tukubira omulanga otwongera kugwa iddi nti mukulu General Yoweri Kaguta Museveni yogerako n'abantu bo naye ekisusse bannayuganda bafa bannayuganda battibwa bannayuganda basibibwa batokyalingibwa nga tebalina n'omusango ate ne bamala okutokyalinga for 1 week ne bakuta naye nga ate bakulekedde obulemu for life nga ogenda kubeera nga tosobola kubeera ng'oli naye ensonga kinga ekuleeta ekutuusiza ku ekyo kwetaba mu politics nga ate it is your role as a citizen okubeera nti munange ogoberera ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga wana sisukawo mbeebaza bwebaza mwe bali kubeerako tulabagane olunaku olw'enkya essaawa ebeeremu ey'okumakya paka essaawa 3 ng'ate tuli mu programu ya Fedemated Drive mubeere bulungi mweraba. Happening now on The Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk.